Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα από το βόρειο Λονδίνο και συγκεκριμένα από το οίκημα της ελληνοκυπριακής αδελφότητας. Την Πέμπτη 14 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της 20ης επετείου της ΝΕΠΟΜΑΚ UK. Με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτας, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, κ. Ιωάννης Κασουλίδης, ο ύπατος αρμοστής για την Κύπρο στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Ανδρέας Κακουρής, αλλά και διπλωμάτες της ύπατης αρμοστίας της Κύπρου και της ελληνικής πρεσβείας. Επιπλέον το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κ. Χρήστος Καραολής, ο πρόεδρος της ΠΟΜΑΚ, κ. Ανδρέας Παπαευριπιδης, ο πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Χρήστος Τουτόν, ο πρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ UK Adrian Patsalos, καθώς και εκπρόσωποι συλλόγων όπως και μέλη πολιτικών κομμάτων της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Hellenic TV και οι συνεργάτες μας έλαβαν την ευκαιρία πριν ξεκινήσει η εκδήλωση για τα 20 χρόνια της ΝΕΠΟΜΑΚ να πάρουν μια σύντομη συνέντευξη από τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Ιωάννη Κασουλίδη, ενώ αμέσως μετά θα παρακολουθήσετε την έναρξη της εκδήλωσης με την προσευχή από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Νικήτα. Για τη συνέχεια θα ακολουθήσουν πλάνα από το πλούσιο γεύμα που ετοίμασαν οι υπεύθυνοι της αδελφότητας, ενώ αμέσως μετά θα σας παρουσιάσουμε την ομιλία από τον κύριο Adrian Patsalos, πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ UK. Ας δούμε σχετικό βίντεο. Τα 20 χρόνια της γιορτάζει η ΝΕΠΟΜΑΚ και παρόν είναι και ο αξιότιμος Υπουργός Εξωτερικών, κύριος Κασουλίδης. Καλησπέρα κύριε Κασουλίδη, καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ και που έρχομαι με την ευκαιρία των 20 χρόνων, όπως έχετε πει, της ΝΕΠΟΜΑΚ. Η ΝΕΠΟΜΑΚ είναι η οργάνωση που είναι η ελπίδα και το μέλλον μας. Η προηγούμενη γενιά έχει προσφέρει πάρα πολύ στον τόπο, μόνο με το ερώτημα πού θα ήμασταν αν δεν υπήρχαν, αντιλαμβανόμαστε τη σημασία της προσφοράς της. Σιγά σιγά νέοι αναλαμβάνουν τη σκητάλη. Από αυτούς τους νέους θα ξεπηδήσουν ηγέτες από την ΝΕΠΟΜΑΚ, παιδιά μορφωμένα από αγγλικά πανεπιστήμια που μιλούν την αγγλική γλώσσα και τους οποίους συμβούλευσα να κοσμούν την κοινωνία της Μεγάλης Βρετανίας, όχι να κλεινόμαστε στον εαυτό μας, αλλά σε όλη την κοινωνία, για να γίνουν στελέχη της αναγνωρισμένα, τα οποία θα βοηθήσουν και την πατρίδα των γονιών τους και τη δική τους πατρίδα που είναι σήμερα η Βρετανία. Κύριε Κασουλίδη, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για τις επαφές σας που είχατε εδώ τις μέρες αυτές? Ναι, εκτός που μίλησα στην ψεσινή συγκέντρωση που οργάνωσαν η All Party Group του Βρετανικού Κοινοβουλίου και των δύο, και της Βουλής των Κοινοτήτων και της Βουλής των Λόρδων, αλλά και της δικής μας Ομοσπονδίας των Κυπρίων. Ήταν μια συγκέντρωση που είχε πολύ κόσμο, ήταν γεμάτη, ενώ 20 κοινοβουλευτικοί, δηλαδή ενώ είτε μέλη της Βουλής των Κοινοτήτων είτε μέλη της Βουλής των Λόρδων παρίσταντο, έδωσαν το παρόν τους, κάποιοι προσφώνησαν και ήρθε και ο Υπουργός Ευρώπης, ο νέος Υπουργός Ευρώπης, ήταν μόνο μία ημέρα Υπουργός, ήρθε, προσφώνησε και σήμερα τον συνάντησα και είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση. Ένα από τα θέματα είναι συζητήσαμε και το ψήφισμα που αναμένεται να εκδοθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας, αλλά και πολλά άλλα θέματα και για τις σχέσεις Κύπρου-Βρετανίας και για την υπόθεση του κυπριακού προβλήματος. Συναντήθηκα επίσης με τον Speaker του House of Commons σαν μια φιλοφρονητική ανταπόδοση της δικής του επίσκεψης που είχε στο Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου. Συναντήθηκα και με τον αναπληρωτή πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών της Βουλής των Κοινοτήτων. Είχα συνάντηση με τον Σεβασμιότατον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων. Είχα και μία επίσκεψη στο Chatham House, όπου καθίσαμε με ερευνητές και τον Γενικό Διευθυντή και συζητήσαμε γύρω από την Κύπρο πολλά θέματα
τα οποία ενδιαφέρουν την Τράπεζα Σκέψης, που είναι μια από τις πιο γνωστές στον κόσμο, το Chatham House. Να μην σας κουράζω, υπάρχουν ελπίδες για προώθηση του θέματος της Κύπρου? Τι προβλέπουμε, κύριε Κασουλίδη? Πεθαίνει τελευταία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Καλό γυρισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετώ τους ακροατές σας. Πάτερ ημών, Εις ουρανής, αγιασθήσεται το όνομά σου, ελθέ βασιλεία σου, γεννηθείτε ο θέλημάς σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσιών, δώσε μη σήμερα, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς εις ενέγγις ημάς εις πελαμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δέσποτα Άγιε Ευλόγησον. Θεός μονεγνώρισον την πρόσι, την πόση, τον νους ότι Άγιος υπάδοτε, νύν και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καλησπέρα σας και καλή όρεξη. As NEPOMAK UK Vice President, I'm delighted to welcome you all here tonight, especially our guest of honour, His Excellency, the Cyprus Minister of Foreign Affairs, Mr. Ioannis Kasoulides. We're really honoured to have you all here today to celebrate on this occasion the 20th anniversary for NEPOMAK UK and all of NEPOMAK Global as well. I'd like to invite the President of NEPOMAK UK, Adrian Patsalos, for his introductory remarks, marking our 20th anniversary. Thank you. Σεβασμιότατε Αρχιεπίσκοπε Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, εξοχότατε Υπουργέ Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, έντιμε εξοχότατε είπατε αρμοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, έντιμε εκπρόσωποι της ελληνικής πρεσβείας, έντιμα μέλη της Κυπριακής Υπάτης Αρμοστίας, φίλοι Πρόεδροι της ΠΟΜΑΚ και ΝΕΠΟΜΑΚ, φίλε Πρόεδρε της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου, έντιμε Πρόεδρε των Ελληνορθοδόξων Κοινοτήτων Ηνωμένου Βασιλείου, σεβαστό Ιερατείο, φίλοι Πρόεδροι των Σωματείων, Οργανώσεων και Παραρτημάτων των Πολιτικών Κομμάτων της Κύπρου, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, πρώην Πρόεδροι και στελέχοι της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου, αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες και παλαιά μέλη της ΝΕΠΟΜΑΚ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. I am deeply honoured to be marking this important and historical occasion for NEPOMAK UK with all of you tonight. 2022 marks 20 years since NEPOMAK UK, the representative organisation for young Cypriots, was formally established. Regrouping after 2 years of the coronavirus pandemic, NEPOMAK UK's newly elected Executive Committee agreed to host a series of events to mark and celebrate our 20th year running, including a formal celebration with a representative of the Republic of Cyprus government. We are therefore delighted to welcome His Excellency, the Foreign Affairs Minister of Cyprus, Mr. Ioannis Kasoulides, as our guest of honour. It is rather symbolical that it is with the same minister who was in office when NEPOMAK and NEPOMAK UK were formally established,
that we have the opportunity to mark and celebrate this occasion today. Serving his third term in office as the Minister of Foreign Affairs, we will look forward to hearing from you later this evening about your recollection of our first steps. We all know Rome was not built in a day. Whilst we are immensely proud of the work that happened over the past 20 years, connecting our members in the UK, we are also extremely grateful to the work of the NFCY Steering Committee prior to 2002 and the support of people in the community such as Mr. Sophocleidis, Mr. Papa-Evripidis, Ioannis and Victoria Kouvaros, Mr. Andreas Kakouris, and many others who contributed towards providing us pillars to build on. Without these pillars, the past 20 years would have simply not been possible. Στη συνέχεια αυτής της εξαιρετικής βραδιάς ακολούθησαν περισσότερες ομιλίες καθώς και απονομή αναμνηστικών πλακετών σε ανθρώπους που τίμησαν και υπηρέτησαν την Ομογένεια. Η συντονίστρια της βραδιάς και αντιπρόεδρος της ΝΕΠΟΜΑΚ Ηνωμένου Βασιλείου, κ. Χριστίνα Τσαγκάρη, κάλεσε στο βήμα τον πρόεδρο της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας, κ. Χρήστο Καραολή, ο οποίος έκανε μια σύντομη ομιλία και στη συνέχεια έγιναν απονομές τιμητικών πλακετών σε διπλωμάτες της Κυπριακής ΥΠΑΤης Αρμοστίας και του Προξενείου. Ο κ. Ιωάννης Κασουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, απένιμε τιμητική πλακέτα στον κ. Νικόλα Μανόλη, αναπληρωτή υπατοαρμοστή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος επαναπατρίζεται με αφορμή την ολοκλήρωση της θητείας του. Τιμητική πλακέτα απονεμήθηκε για τους ίδιους λόγους επίσης και στον Γενικό Πρόξενο της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο, κ. Θεόδωρο Γκότσι, με τους δύο άντρες συγκινημένους να κάνουν δηλώσεις. Επιπλέον τιμητική πλακέτα δόθηκε και στον πρώην πρόεδρο της ΝΕΠΟΜΑΚ UK, Κωνσταντίνο Αλεξάνδρου. In addition to being the biggest regional branch of NEPOMAK Global, NEPOMAK UK is also the youth branch of the National Federation of Cypriots in the UK. Christos Karoli has served our community both as an officer of NEPOMAK UK and its parent organisation. We'd like to invite the president of our parent organisation for his remarks, Christos Karoli. Thank you. Your Eminence, Your Excellence, I will honour the rest of the protocol that Adrian outlined to spare everyone. It gives me great pleasure and a huge sense of pride to welcome you all to this evening's event to celebrate 20 years of NEPOMAK UK, not just as President of the National Federation of Cypriots, but as a former President of both NEPOMAK and NEPOMAK UK. The decision to establish the Diaspora Youth Movement was born out of a recognition of the importance of maintaining our culture and traditions amongst the second, third and fourth generation, and of course the need to ensure a sustainable future for our organised diaspora. This transition from the first to the second generation is the trickiest for any diaspora because it involves a recasting of identity to incorporate the cultures and traditions of our countries of origin, Cyprus, and the country that for the second and third generation we now call home, the UK. And NEPOMAK UK and its predecessor, the National Federation of Cypriot Youth, have been at the forefront of this transition for over 2 decades. It is therefore a testament to the vision of those who saw the need for NEPOMAK and the multiple generations of individuals who have led and been involved in NEPOMAK UK that the organisation has reached this fantastic milestone. And as Adrian said, it's a particular tribute to have Minister Kasoulides with us because I remember him from the inaugural conference some 20 years ago. So thank you for joining us 20 years later. I know just how much work is involved to keep the organisation thriving, having served as its president for a while. So a very well done to all the young people involved. It is an achievement that we should all celebrate and be proud of. And when NEPOMAK UK and NFCY was formed, it was little more than an experiment. 20 years later, it's now part of the established community infrastructure. And I'm delighted that we're also seeing the benefits within the National Federation of Cypriots. We now have over 25% of our secretariat under 40, with many former NEPOMAK UK committee members being elected into the federation structures. And as we look to the future, it is evident that our organised diaspora's long-term future relies on a thriving NEPOMAK UK. So we need NEPOMAK UK to continue innovating, evolving and building on the foundations of previous generations. In closing, once again, congratulations to NEPOMAK UK, its current and former officers and committee members on reaching this 20th anniversary. I'm excited to see what the next 20 years holds in store. Thank you. Thank you, Christos.
Now, NEPOMAK UK and the Federation have established a very close and important working relationship with the High Commission of the Republic of Cyprus. They have empowered us as a diaspora to have a closer connection with our Cypriot heritage, and with the Cyprus High Commission's doors always being open for us, it has been a second home to us all. Now, with these close bonds created, it has meant many great memories, a lot of respect and appreciation, and of course sadness when their term comes to an end. And I'd like to invite both the NEPOMAK UK and Federation President back to present the first awards of the evening. Thank you. Deputy High Commissioner and Consul General, the past 4 years have been the most challenging, keeping in mind the problems and demands created by Brexit and the coronavirus pandemic. There is no doubt that your efforts have been extraordinary and that you've gone above and beyond from what was required from you to be there for the UK Cypriot community. Κύριε Μανώλη, σας ευχαριστούμε που όποτε χρειαστήκαμε την υποστήριξή σας, ήσασταν εκεί, υποστηρίζοντας όχι μόνο την νεολαία που γεννήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τους χιλιάδες νέους που επέλεξαν το Ηνωμένο Βασίλειο για να σπουδάσουν ή να δουλέψουν. Φίλε Θεόδωρε, με τη συμμετοχή σου στα Weekend Aways της ΝΕΠΟΜΑΚ και Ηνωμένου Βασιλείου στο Birmingham και στη Σκωτία, ήρθες κοντά με την νεολαία. Και παρόλο που η πανδημία στάθηκε εμπόδιο, μπορούμε να πούμε ότι προλάβαμε και ζήσαμε αρκετές αξέχαστες στιγμές με έναν πρόξενο που με τον δικό του τρόπο έχει γράψει τη δική του ιστορία. Για αυτούς τους λόγους, αλλά και για πολλούς άλλους, η ΝΕΠΟΜΑΚ και η Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία αποφάσισε να δοθούν σήμερα αναμνηστικές πλακέτες εκ μέρους της παροικίας, οι οποίες λένε, εκ μέρους της ΝΕΠΟΜΑΚ, the President and the Executive Committee expresses their appreciation to Nicola Manoli and Theodoros Kotsis for the support, guidance and collaboration with NEPOMAK UK to organise events and initiatives to connect young Cypriots in the region with their roots in Cyprus and promote our cause for a free, united Cyprus. I don't want to repeat what Adrian said, but two things. One, Theodoro was fantastic during COVID. I spoke to Theodoro almost on a daily basis, whether it was to help Cypriot nationals get back to Cyprus or deal with troubles here in the UK and helping our diaspora here. So Theodoro, fantastic. Thank you very much for what you did during that and everything that Adrian mentioned. And Nicola, there's lots that people don't see in the work that you do. And a lot of the lobbying efforts in Parliament are not publicly, but very privately coordinated with the High Commission team. And so I won't say much more than that, but I think you can probably all infer what I mean. But thank you both so much. Θέλετε να δώσετε τις πλακέτες. Είδε και στο πάνω. Κύριε Μανώλη. Έλα, Νικόλη. Συγχαρητήρια και ικανότερα. Κύριε Μανώλη, κομιμία τον κύριο Μανώλη. Ακόμα για τον κύριο. Έναν της νεολαίας και έναν της Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ πολύ. Και το ίδιο τον κύριο Κότση. Θεόδωρος, μία για την National Federation. Όχι για το Θεόδωρο είναι, αλλά είναι της ΝΕΠΟΜΑΚ. Συγχαρητήρια. Να πούμε ένα ευχαριστήριο. Βεβαίως. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της ΝΕΠΟΜΑΚ, σεβασμιότατα, κύριε Πρέσβη, λυπή εξωματούχοι, πραγματικά δεν περίμενα εγώ απόψε αυτή είναι η τιμή. Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε, το κάναμε νομίζω ότι από καθήκον και βεβαίως αυτό που έπρεπε να γίνει. Η προσωπική μου ανάμνηση εδώ είναι καταπληκτική, γιατί ποτέ δεν, ακούγοντας κάποιος για την παροικία, θα πρέπει να τη ζήσει από κοντά για να καταλάβει πόσο δυναμική και προσφέρει αθόρυβα, θα έλεγα, σε πολλούς τομείς και σε όλα τα μετερίζια που υπάρχουν. Αν δεν ζήσεις εδώ, αν δεν υπηρετήσεις εδώ, δεν μπορεί να κατανοήσει κανείς την δύναμη της παροικίας και τη συμβολή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως από το νέο Boston που θα είμαι σε μια άλλη γεωγραφική
η γεωπολιτική περιοχή στη διάθεση σας όλων και βεβαίως σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να προσθέσω σε όσα είπε ο φίλτατος συνάδελφος ο κύριος Μανώλης και εγώ ευχαριστώ όλος ιδιαιτέρως. Πραγματικά είμαι συγκινημένος και είναι και πολύ μεγάλη τιμή να μας το δίνει ο υπουργός μας, ο κύριος Κασουλίδης, που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον τόπο μας και είναι πολύ μεγάλη τύχη αυτή. Όπως είπε ο Νικόλας, σε δύσκολες συνθήκες, αν δεν γνωρίσεις την παροικία, δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι εννοούμε όταν το λέμε. Σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τα επαγγέλματα, σε όλα τα προβλήματα που σίγουρα ως Γενικός Πρόξενος αντιμετωπίζει κάποιος περισσότερα τα καθημερινά προβλήματα, τις δυσκολίες από απλά πράγματα που θέλουν απλά διεκπεραίωση μέχρι τα περίπλοκα που όλοι ξέρετε ότι μας προέκυψαν σε αυτήν τη θητεία. Αλλά ήμασταν τυχεροί να είμαστε μια ομάδα στην Υπάτια Αρμοστία και βλέπω και άλλους συναδέλφους από την Υπάτια Αρμοστία και αυτό ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουμε τα εχέγγυα, να έχουμε έναν αποτέλεσμα για το οποίο θα το θυμόμαστε σίγουρα πάντα και θα είστε στην καρδιά μας και ο καθένας ξεχωριστά, διότι πολλοί φίλοι βρίσκονται εδώ, αλλά και όλοι μαζί ως η κυπριακή παροικία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ πολύ. We have referred to the pandemic a few times tonight. There is no doubt that the pandemic has stigmatized our lives by taking many of our loved ones, but also by changing entirely how we did our day-to-day duties, either that was at work, at home, or in our community organisations such as NEPOMAK UK. We have seen the massive impact this has had on these organisations, and many are still recovering from the hit they took. Even the simplest tasks, meetings and events required extraordinary efforts by the leadership of such organisations. Social media before the pandemic was only used as a means to get people in the same space, for them to connect in person, but during lockdowns none of that was possible. So these people were literally starting from scratch, doing the things that they supposedly knew how to do, and I'm sure that wasn't an easy task. But for NEPOMAK UK, the pandemic presented an unusual opportunity to give back to the elderly generation that has given us so much. The former president of NEPOMAK, with the Federation president, jointly decided to assemble a team of young volunteers to collect and deliver groceries or medications for those who were unable to do so because they were shielding. For the first time, we felt that we were able to give back to people who all their lives sacrificed so much to give us not only what we might have needed, but also what we might have wanted. During COVID, NEPOMAK UK did not only continue functioning, but the team then managed to break fundraising records for charities and also to help others. Taking all of that into consideration, the unprecedented circumstances created by the coronavirus pandemic, and the leadership demonstrated during these extraordinary times, the membership of NEPOMAK unanimously approved the motion at our last annual general meeting to make Constantine Alexandrou NEPOMAK UK's first honorary president. Constantine, we thank you so much for everything, and we invite you up here tonight to formalise what happened back in December. Without a jacket this time. Well, very youth-like. Thank you. Congratulations. Thank you very much. Thank you very much. Adrian's been cheeky because he hasn't told me about this, and I haven't prepared anything. So what I'm going to say is, I honestly don't need this because I'm passionate about
making young Cypriots understand how important it is to treasure their heritage, understand their history, acknowledge what happened in the past, but look to the future. And I couldn't do what we achieved during COVID without the volunteers and the hours that was spent even doing these social or virtual events that we had no experience doing, and we performed well and we increased our outreach. And hopefully that means how we evolve into a new way of doing events and engaging with Cypriots wider than London. We have members in Scotland and Birmingham, Wales, everywhere. It's great. And hopefully that creates a stronger network, and we build on that and we achieve even more. And hopefully one day our main cause won't be to fight for a solution, because hopefully we'll achieve it and we can focus more on the culture and embracement. But for now, we really need to focus on the fact that our island is occupied, and it's on us as the youth to bear that torch into the future. And thank everyone who has helped NEPOMAK and the Federation and all the organisations over the decades. And, you know, sometimes it can be a thankless task, but that's all the more the reason why we need to acknowledge everyone in this room today who cares about the community and spends their time supporting the youth and the community in general. So thank you. Στη συνέχεια, η συντονίστρια της βραδιάς, Χριστίνα Τσαγκάρη, κάλεσε στο βήμα των Υπουργών Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος συνεχάρει τη νεολαία της Ομογένειας, παροτρύνοντάς τους να συνεχίσουν αυτό το μεγάλο έργο που επιτελούν, μέχρι η Κύπρος να γίνει μια ελεύθερη και ανεξάρτητη χώρα. Ας παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του κ. Κασουλίδη. We are deeply honoured this evening that our guest of honour tonight is His Excellency Mr. Ioannis Kasoulides. During his first term as Foreign Minister, he led the diplomatic effort that saw the Republic of Cyprus join the European Union in 2004. Joining the European Union is without a doubt one of the biggest achievements of the Republic of Cyprus since its establishment. It was also during his first term that NEPOMAK and NEPOMAK UK were established. Ladies and gentlemen, please welcome the Minister of Foreign Affairs, His Excellency Mr. Ioannis Kasoulides. Σεβασμιότατε, we thank you for your presence tonight. It's honoring us, and here you have a big part of your flock, of your opinion, who will embrace you or are embracing you with love, devotion for the work that you are doing, because the church is the column vertebral of the community, as it is always in diasporas. Now let me, first of all, thank you very much all for the invitation. If we take away the word excellency, it would have been better. We are much more secular in Cyprus. We don't use this kind of titles. But anyhow, thank you for the title. Looking at you, looking at your presence, I have seen some of your members in Cyprus whom I have approached in Congress of the ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ, and I have been asking them questions, or they have been asking me questions, all in English. But I was very proud. I was very proud that our young people who were not born in Cyprus, who don't know Cyprus, but they know their parents and their grandparents, express their support for the motherland of their parents or grandparents. And I think that all these people who are here
the senior ones, can live now happy that there is going to be a succession, when they have been doing all that they have done for Cyprus. I will tell you something that nobody knows. I was a junior hospital doctor immediately after the Turkish invasion, and I was taking part in UN mobilizations. I walked from Hyde Park Corner to Trafalgar Square, where there were the speeches, and I was among the crowd. And I knew that Cyprus is not alone. First of all, Cyprus has its diaspora with it. And the diaspora has done so many things. We haven't solved the Cyprus problem, yes, but could you imagine how worse we would have been without the diaspora? And now the torch is going to younger generations. Already Christos has become the president, whereas before, a few years before, he was the founder of NEPOMAK. So all of you who are ready to participate in the activities, in your own way, in your own likelihood, like the fact that what we're going to do, you are choose to do it, and you will do it your own way. We cannot teach you how to do it. What only I recommend, because I was asked by your president what I recommend, what sort of recommendations do I have to give, is that since you want to participate and be active, be active in the community of this country. Be active in the society of this country. Become recognized by them. Become, if it is possible, participate in the political parties of the United Kingdom, of your choice, of course. I'm not directing you to which you go. You go to all. This is my view, according to your beliefs. And there, the torch, you're becoming much bigger. And the influence that is going to be there, would be very important. I don't understand why there are so many Turkish Cypriot councillors, and we count only a few Greek Cypriot councillors. So you need to be active and participants locally, nationally, by constituency. I don't know how you're going to choose it, but try to do it. Ολόκληρες αυτές οι ομιλίες, καθώς και περισσότερα πλάνα από αυτή την όμορφη βραδιά, θα προβληθούν την Παρασκευή 5 Αυγούστου από την εκπομπή με το φακό του Hellenic TV.